So in the last class, we've seen about how do we replicate real-time data by using SLT from SAP source. So we just been replicating as it is. Whatever the data we had in ECC, we've been replicating the same. But while replicating data in real time using SLT, we can also do transformations. Like say you want to transform some data, or you want to add some, you can change the structure of the table, or let's say you want to do some filtering of data. Like say for new columns, what you add, you would like to manipulate some data. You can do all this stuff, and we can also partition the table also. So when you replicate the data into HANA, is it creating the table automatically, and then the data has been pumped in. So while having the table created, you can also control the table to create the partitions also. See, by using the partition, by using the transformations of SLT, we can do conversion of data. Means let's say there is a column with certain value. You would like to change the value of that column. I can do that. We can also do filtering. Let's say filtering. Let's say data has been sent. There are a lot of records. They have different regions. I just want to allow only certain region data into your HANA system. We can do that filtering. Let's say I've got south and north. I can say where it is not, region is not equal to south, skip the record. Then the record is skipped. Only the south records is being sent into HANA. We can also do some structural changes to the target table. Let's say we are not changing the source, only the target. Let's say we in the source I had a table called Z sales with 4 columns, VBL and year date. So, but in HANA I wanted to have 2 more columns extra. I can add, or I would like to delete some column which is not there. Let's say. So I'm not deleting the column in the ECC. It only does not have for used column in HANA bus. I can remove some columns, add some columns, change the definition of the columns. All this can be done. I can do some structural changes, or I can also do partitioning of the table also. So I have a table in ECC which is getting created in HANA through replication. I can also create partitions of the table. All this can be done by using transformations of SLT concept. Okay. Mhm. So SLT is your trigger based, because you'll have trigger which will initiate the replication of data. That's okay. Now, like in BW, when you write to transformations, you'll have start routine, end routine, and field level rules. And when you process your data, does it process in form of data packet? See, if you're loading some records, let's say 1 lakh records, and if your packet size is 5,000, for each 5,000 records, it formulates one packet, and the packet is processed. Right? Same way here, we call that as portion. When you basically processing the data through SLT, the data is processed in portion by portion. Say, let's say if the portion size is 10,000 records, for each 10,000 set of 10,000 records are processed once. That is called as portion. We can control the portion size also, how many records it should be. Okay. So then what it does, the cycle goes on. Start of the replication, you've started it. Get the next portion means what? Get the first portion and loop through each and every record of the portion, and then mapping of records, and then add your record to the center portion. So like this, once you start the replication, for each portion, it does do the processing. So what it does, it takes loop, start the replication, it takes portion one, loop through the portion, and then each record has been processed and and adds the receiving portion. So means you can understand like something like begin of portion, end of portion, and begin of record. Each record has been. So you'll have loop. When you say loop through the portion, it executes loop for every record in the portion. And when you say record by record of processing, each record of the portion is being processed. You'll have something called different events. Begin of transaction, begin of loop, begin of record, end of record, end of loop, end of process. And then depending on, so you write some transformation rules, you can control when that rule should get executed. Should the rule get executed in the beginning of transaction, or beginning of loop, or beginning of each record processing, or end of record processing, or end of loop, or end of transaction? We can control the events. We'll see that.
And for all the transformations, we use this T code, IUUC underscore REPL content. If it is old before SP5, we use this IUUC underscore REPL underscore content. If it is latest support pack, we use LTRS. కొత్త support pack లో T code is LTRS, and then old support pack before SP5 it is IUUC underscore REPL underscore content is a T code. This is a T code for performing all the setup relevant to transformations. So you have a table. Before you replicate the table, you would like to do all the setup relevant for transformations in SLT. We use this T code. Okay. చూద్దాం ఇది ఇట్లా చూస్తే అర్థం కాదు ఒకసారి స్క్రీన్ లో చూస్తేనే అర్థమైంది విల్ సీ ఆల్ దిస్ సో వాట్ ఐల్ డూ ఐల్ సీ దిస్ why sales is in the replication process. I want to stop this out. What I'll do, stop replication why sales. కొద్దిగా స్లో ఉంటుంది. ఇది 100% utilization లో ఉంది. So replication is stopped. Next is I don't want to do replication. I just want to load because I want to load the table multiple times and see with different type of transformations. What I'll do, I'll log into SLT. Before I load this table again, I would like to do some transformations on this table. If you see, what is the table? Y sales, right? This is the structure of the table. This is the structure of the table in source or in SLT. Source. For me, source and SLT both are same. Now this itself is SLT, so I'm getting into IUC underscore REPL underscore. This is the old SP4. Okay, you get into this T code and select your schema, and then say what? Select configuration, and here you specify the table which you would like to transform. What is the table? Y sales. You can just click add table or just click enter. You get the table out here. Select the table and click on this button, edit settings for the selected tables. So you're taken to a screen where you can basically customize this table, where you can build all kind of transformations on this table. You see 4 tabs here. In each tab we can do a different type of settings. Now you see a tab called IUUC underscore REPL table STG, table settings. Tab STG, table settings. So in this tab we can basically control all the settings relevant to table. And when you replicate the table using SLT, what kind of table is it creating in HANA? HANA lo table create aithe automatic ga adi ఏ type of table ga vastundi? Column store. Suppose నాకు row store ga kavali, and with what name it is coming? Y sales. Y sales ga kaadu vere name తో kavali. అలాంటి లేకపోతే నాకు 4 fields కాదు, extra 5 columns add చేయాలి. All those, when you want to control the settings relevant to the table, we can do in this. We can control this in this tab. table. Okay. Then IUC ASS rule map and assignment of rules for mapping and the concept. IUC ASS rule map ante specifying the assignments for the mapping of the rules. Adi adu gurtu pettukunte you can understand this. Sare, with the help of table settings, what you've done is, let's say you added some new column. 4 columns kaakunda kotta edaina column add chestunnam. So when you replicate the table, SLT can extract data from source and fill those standard 4 fields what is already there in the source. But for the new field what you appended, you should write your logic to formulate this. In this tab, you go about writing all your rules. You go about writing all your rules to populate value to those new fields, or to skip some records or filtering, or you want to manipulate some value of some column. All those kind of transformation rules you can implement in this tab. Okay, under assignment, you're basically going to define all the rules, how or what you're trying to assign the value for a field.
It could be a new field or existing column, or let's say you would like to filter some records. You can do any kind of logic you want. అంటే మన బీడలు రాసే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాజిక్స్ అన్ని ఈ ట్యాబ్లో రాయాలి. కొన్ని రికార్డ్స్ వద్దు ఫిల్టర్ చేయాలి, లేదా కొత్త కాలంకి వాల్యూ డిటర్మైన్ చేయాలి, ఓల్డ్ కాలంకి వాల్యూని మార్చాలి, అలా ఏం చేయాలన్నా అన్ని రూల్స్ అన్ని ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ in this tab, when you going to write your rules, you can write rules, you can format rules in two types. One is event based, one is called as parameter based. In this tab, when you're formulating rules, you can basically formulate the rules in two types. One is event based and one is parameter based. You can for example అంటున్నా ఇన్సర్ట్ రో అంటే ఒక రో ఫామ్, ఒక్కొక్క రో ఒక్కొక్క రూల్ అన్నట్టు. If you want to write 5 rules, I should add up and atla 5 lines చేసి 5 ఒక్కొక్క లైన్ లో ఒక్కొక్క రూల్ రాయాలన్నట్టు. And to formulate the rules, we're going to leverage ABAP code. Okay. So if you want to implement 5 rules, you need to insert 5 rows and then implement each row will be one rule. Okay. One type of transformation rules. Okay. So when you basically add a new row and you can start implementing your rules here. And the rules what you're implementing in this tab, it could be of two types. One is parameter based and one is event based. Parameter based అంటే ఏం లేదని చూడు. You see different text. What is here? The event. Begin of processing, begin of transaction, begin of loop, and begin of record, end of portion, end of transaction, end of loop, end of record. Even events, at you're writing some rule. At what point of time the rule should get executed? Record by record processing lona, loop processing lona, ekkada kavali meeku annattu you can control this with the event. So if you specify this event, okay, and start writing your code, insert what is this? Include program name. Ikkada you just specify the event and start writing your logic. It would render chances. You can either write your ABAP code here itself, insert line of code. You can write your ABAP code here itself, but maximum length of ABAP code allowed to be written is 72 characters. If you're able to implement your logic within 72 characters, you go about writing the code straight away here. If not, if it is going to be really big, you write it as a separate include program and specify the include program name here. You can either specify include program name or you can write your code here. If you're writing code here, the maximum length of the code should be only 72 characters. No normal ABAP రాసినట్టు ABAP పేటర్లో రాసినట్టు రాస్తావు, 72 క్యారెక్టర్స్ లోపల ఉంటే ఇక్కడ రాసేయచ్చు కోడ్. లేదంటే నువ్వు 72 క్యారెక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉందంటే ఆ కోడ్ అంతా ఒక సపరేట్ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ గా రాసి ఆ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకేనా? సో if you're implementing your transfer rules with event based, you basically only specify the event and the logic. Logic could be either by the ABAP code here or what, or by specifying include program. You can manipulate your rules either by what, event based or parameter based. If you would like to implement, if you're implementing rules by using event based, you only specify an event and specify the logic, or specify the logic as with the help of ABAP code. Straight away you implement your code here with 72 characters length, or implement your logic in include program and specify include program here, where if it is event based. Okay na? Ade parameter based anukonna. If it is parameter based, we use this 4 text boxes. ఈ 4 వాడు ఎట్లా export field name ఉందంటే, let's say you're writing your rule to populate value some field. You need table already field 1, field 2, field 3, 4 fields ఉన్నాయి. No, 5th field add చేసావు and you're writing a rule to populate value into that field. So ultimately you're writing your logic to export value to which field? The 5th field. And you specify the 5th field name here, indicating this is a field I would like to populate data for. Okay, and these are nothing but values.
ఇంపోర్ట్ పారామీటర్ 1, పారామీటర్ 2, పారామీటర్ 3 అంటే వాల్యూస్. అంటే సపోజ్ నాకు ఒక ఎక్స్పోర్ట్ ఫీల్డ్ ఏదైనా ఫీల్డ్ 5 ఉంది. ఈ ఫీల్డ్ 5కి నువ్వు వాల్యూ అసైన్ చేయబోతున్నావు. ఆ అసైన్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఏదైనా కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అనుకో. ఐ కెన్ స్పెసిఫై సే కాన్స్టెంట్ 1 కానీ లేకపోతే ఏంటి కాన్స్టెంట్ 2 కానీ ఇట్లా ఈ కాన్స్టెంట్స్ అని ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసి దెన్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ పారామీటర్ వాల్యూ అండ్ అసైన్ ఇట్ టు దిస్ ఫీల్డ్. Here you specify the field name for which you would like to populate value and what values do you want to populate to specify that as parameters and assign the parameter value to the field. Okay, example this is but only point what I want to understand is if we are going with parameter based, we use these fields. Which one? Export field name, parameter 1, parameter 2, parameter 3 in all text box then you start writing your code with start writing your ABAP code in this line, where the maximum length could be 72 characters, or I can specify what? Include a program. Rendu same. If it is event based, event bedtam, ni logic ABAP, either it is include a program or writing ABAP code there. If it is parameter based, export field parameters values vaadtam plus ABAP program write. Either it is include program or normal ABAP code. Event based ki export field parameters vaadamu, only parameter based ki event vaadamu. If you're implementing rules with event based, you specify the event and start implementing your ABAP code, ABAP logic or logic with ABAP, either by writing the line of code if it is within 72 characters. If it is more than that, you write an include program. If it is parameter based, you don't specify the event, you specify the export field and the parameters and implement your logic in ABAP either by line of code with 72 character length or include a program with the concept. Now the question is which is better? He's asking me which is better one. Which is a better one? I just gave you difference. Writing lo difference untundi, but he's asking which is better. Now parameter based is simple and event based is more flexible. Parameter based is simple but flexible, you'll have less flexibility. But event based is more flexible. And simple, straight away you can write any way you want. And available easy can tippals ostundi, but it is more flexible. So given a chance, I would go with event based. And even though it is complex, it gives me more flexibility. I can just always it's like I give you source underscore package table with all the data and you can loop through and manipulate anything you want. Our range will calculate. And me doubt. Okay. Okay, now like this. So this is the tab where you formulate your rules on it. Now, IUC support proct. Now, what is important of this table? Now look at this. Can I write my rules for filtering some data? Now, for example, I have a table called Y sales. I've got a field called WARK, what currency field. I've got some records with INR, some records with euros. Let's say my intent was only to allow records where currency is euro. I'll write the rule saying if WARK is not equal to EUR, skip record. From the source, where is this transformation getting executed? In SLT. So from source, it extracts all millions of records. Okay, in the beginning of record or looping, it'll skip all those records which are not relevant to euros, and only euro records are being written to HANA. Filtering is happening. It is filtering data, it's fine. But at what point of time is it filtering in SLT? But am I unnecessarily extracting all the records from the source and then filtering it out? So if there is some static filters which I can apply it on source directly, then I can use this IUC SPC proct and specify a rule directly. Table, database system in the line number in the filtering rasage command. WARK is equal to EUR ante only EUR records are extracted from source, which will give more performance. Rule rase madhi anta extract jesi filtering it extracts entire data from the source,
then it does apply the filtering in the SLT, then puts the data into HANA system. But if I apply only for filtering, I can use this. When you want to read data selectively from the source, I can apply with this SPC proc, where the reading of data is done selectively is applied at the source level itself. Okay, but what are the code you're writing? It will differ based on the database what you're referring to, syntax. Suppose if I'm filtering with an ECC which is running on MS SQL, separate syntax. If it is running on Oracle, it will have, because whatever we are going to apply it here, it is going to play at the database level itself. అంటే ఇన్ఫాక్ట్ అంటే ఇంకా డెప్త్గా మాట్లాడితే ఏమవుతుందంటే, if I specify some filtering here, it does not perform the triggering for those kind of records. And log table log capture కాదు. In this case, it will be logging for every record, but while inserting data into HANA, it is filtering. But if I apply filter specify here, this filter is played at the trigger level. అంటే in way the filter పెడతా అది trigger లో apply. For these kind of records, only the trigger is played on. And then only for these kind of records, it collects the data into log. So can I say this, what are the conditions you specify here will have effect only for delta records, not for log, not for the loading? What are the filtering you specify? It plays at the source itself. But this filtering is, what are the filter conditions you specify? This will go and sit into trigger, where it says create trigger on this for every insert on this record where my currency is URN by kuchuntundi. Appudu emautundi, only when you do some changes to the table where currency is euro, then only the trigger is fired out. Only then when the trigger is fired out, it captures log into log table. Yes or no? Only then the log table will capture only changes for what? Where currency is what? Euros only. Only those records are brought in. Now, what are the conditions I specify it here in the filter will be applied only for delta records processing, not for initial load. Logic. What are the conditions specified? It will get applied only for delta processing records, not for the historical data what you bring in loading. No, because this is applied at the trigger itself. Okay, Nana? Then IUC performance options. Let's say you're replicating data from source to source to HANA database, and you would like to improve the performance. Let's say the data is huge. Here I can basically control how many number of parallel jobs must be used. Ee table ki enni jobs vaadali. Edaina parallelization cheyalante which field should be used for parallelizing the load. And then I can specify some reading options. There are different types of reading options what I can specify. Source నుంచి reading ఎలా చేయాలి, ప్రాసెసింగ్ parallel గా చేయాలి, ఎన్ని parallel jobs run కావాలి, and parallelize చేయాల్సిన field ఏంది. I would like to parallelize the records based on what. It got the performance options specify చేసి tab. So setting up all this is what you basically do transformations in SQL. And whatever the name you see in a tab here, with the same name you'll see a database table also in the backend. ఇక్కడ చెప్పే రూల్స్ అన్న టేబుల్ కూర్చుంటాను. Like if the tab is IUC REPL tab STG, in S11 I see a table called IUC underscore REPL underscore tab STG. అంటే టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఒక్కో tab ఒక్కో టేబుల్ ఉంటుంది. But what will be use of such filters? It would lead to inconsistency of data sets since they do not apply during the initial fill. Yes, I understand. It says if I'm applying filter in SPC proc, since does apply filter only for the delta processing, not for initial. For initial, use these normal rules. For delta processing, apply it on this, because if I apply it on this one, that will improve my performance, because I don't have to trigger, I don't have to log the change for every record whether you need it in HANA or not. If I apply it here, it does only format the log only for those records what I actually need it. So the performance wise it's better. Okay. You meant it will get pass update record only. Could you explain IUC? See, IUC SPC proc. What I'm saying is, let's say you say .WAERK is equal to something EUR. You put a condition like this.
ఏదో ఒక స్టైల్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ స్టైల్ ఫర్ MS SQL some or Oracle ఇలా రాసిన. What I'm saying, this filter will go and get affected in the trigger what it creates. So when it affects only trigger and affects the logging table, then what happens? This condition will be effective only when you're processing delta POSIX, not the initial load. First, when it does do loading, it brings all the data from the table without checking this. But when you keep doing postings to get the delta records, the trigger will collect the changes into log table only if this condition is satisfied. So then the delta records are processed only for this condition. So my point is, whatever you specify in SPC proc will be effective only for delta postings, not for historical data. Let it affect only delta, I don't mind. For historical, I'll maintain that in what? Rule map, for that it being effective. Then for delta records, I'll maintain it here, so it affects the delta postings. Okay. Okay. So by leveraging all this, we apply the transformations. Okay, boss. What are they? Go to IUC REPL content, select your schema, set it configuration, specify your table name. You get to select the table and you get the 4 tabs on it. So in the table settings, you can define the table deviations. In the rule map, you can specify transformations. See, in SPC proc, you can specify trigger specific adoption, trigger specific filtering. Means so the filtering what is specific will be applied only in triggers, yeah. And then performance optimization by using parallel reading performance options. Okay. Mamule, and then you'll have source and you'll have RFC DB and the transformations are applied in what? SLT, sir. And the transformation rules could be what? Parameter based or what? Event based. Parameter based, event based. I'm just trying to cover this in the recording so that. And parameter based is less flexible, easy to create, and this is more flexible, and you should really have knowledge on the SLT sort of processing to have this, because you're going to use events. You should know which event is what. In the rule maps, you'll have it like this. We didn't just only one event to export field parameter 1, 2, 3, and then include a program on all this. You're going to specify saying event to include event, and you use it or the event based. So you're using these events only in what? Event of the rule. You could event one, no event here. And this export field and parameters are used only by what? Parameter based. Parameters of the rule will be used, not in use for event based. And నేను చెప్పింది that export దీనికి వాడదు. Include program ఏదైనా వాడుతుంది, రెండింటి వాడుతుంది. You can either specify include program or you can specify the ABAP line of code here if it is within 72 characters. Parameter based ఇక్కడ కొద్దిగా ఒకసారి చూసి అర్థమైంది, బట్ స్టిల్ వెన్ యూ రైటింగ్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ విత్ పారామీటర్ బేస్డ్ ఏం చెప్తావు నువ్వు? So you have either parameter based or event based. When you're implementing rules with parameter based, what do you specify? Do you specify export field name? Kada export field ante endi? It is the name of the field for which you're basically trying to populate data for. Ante ఏ field కోసం నువ్వు రూల్స్ రాస్తున్నావు. It is the name of the field for which you're implementing your rule for. Okay, let's say I have something like source ID అని ఒక field add చేసిన. And let's say apart from the 4 fields, I've added my own field as source ID, and I would like to populate some value for it. So can I say now I'll specify this as my export field, and what value I would like to assign some value for it. Then I'll say import parameter 1 lo I'll specify it as so I want to give it as ECC and bit. That's just constant value I want to pass in. Then in the ABAP code, I would write it like this. So in ABAP code,
you should assign this parameter value to this export field. So in the above code, you would refer to the export field with the naming like this: e underscore your source. What is source field? Source ID is equal to what value you want. Value what is assigned in the parameter one. You refer to parameter one as I underscore p1. I underscore p1 is what? Value of the parameter. What is value of parameter one? ECC. And d underscore source ID is export field mapping to this field. Automatic code ఆ స్టైల్లో రాయిస్తారు చూడు. What are they? Is saying you specify the parameter one field 2 3 export fields. Let's say your export field is, let's say, mandate anko, and you specify you refer to the parameters as I underscore p1 p2 p3. And how do you write your code? And you refer to the export field as what? E underscore mandate. If you mandate అయితే in the export field ఏది boss? E underscore mandate. Okay nanda? నీకు కనపడటంలో మనం రాద్దాంలే. అదే if it is event based, how do you write your logic? For event based, do you specify any export field? Do you specify parameters? ఏం లేదు, రైట్? You specify only structures. ఎట్లంటే చూడు, అదే ఈవెంట్ బేస్డ్ అయితే you'll have by default you'll have field symbol with this naming WA, okay, underscore. If you put S is for sender. Now sender ante odu source, receiver ante odu HANA. If you don't do any structural changes, source table structure and target table structure are same. But if you do some changes, then what? Source table might have 4 fields, but target table might have 6 or 7 fields depending on what we change. So which structure are you referring to? Source the target. Yes, source the sender receiver. Source target sender receiver. So sender ante that's one which is sending. So yes underscore tab name or table name hyphen your field name. Suppose itla you refer the fields with that. If I want to refer to the currency field of so sender anko, WA underscore S underscore Y sales hyphen WAR can refer this field. Okay. Same thing if I want to, let's say I added a field called where a field add this a source ID. Let's say I've appended a new field called source ID. So will this field source ID be appended to the target table or source table? Only target lo change అవుతుంది. సో అప్పుడు ఇప్పుడు నేను if you say WAS source ID అన్నాను అనుకో, అప్పుడు ఏముంటుంది? Source ID is not unknown field అంటుంది, because source ID is not there in the sender, but it's only in the receiver. Now next I need to refer this target field from where? From the target structure, అంటే receiver structure R అంతే. ఒక్కసారి ఆ ఫీల్డ్స్ని ఎలా రెఫర్ చేసుకున్న వాల్యూ అసైన్ చేసి తెలిస్తే నువ్వు రాసే లాజిక్ అంత రాయి అల్టిమేట్ రిజల్ట్ వాల్యూని దీనికి అసైన్ చేస్తాను. ఓకే, సోర్స్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఏ వాల్యూ పెడితే పెట్టుకో. సపోజ్ ఏదైనా కాన్స్టెంట్ 1 2 3 పెట్టి ఈ కాన్స్టెంట్ బదులు 1 2 3 బదులు సెలెక్ట్ రాసుకో, ఏమని రాసుకో, కాంప్లెక్స్ లాజిక్ రాసి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి దానికి పెడతాను. మీరు చదువుకోండి. W underscore S center structure, W underscore R receiver structure. దాన్ని బట్టి కోడ్ రాస్తాం. And when you're writing with do you specify event when you're writing event based? ఒక ఈవెంట్ లో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక రూల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒకే ఈవెంట్స్ పెట్టి మల్టిపుల్ రూల్స్ రాసేయచ్చు. కానీ when you go to rule mappings, do you specify multiple rows? Each row is one rule. You cannot have multiple rows with same event. ఒక ఈవెంట్ పెట్టి ఆ ఈవెంట్లో నీకు ఏమేం కావాలో అన్ని అదే రూల్లో రాసేయాలన్నట్టు లాజిక్. చూడు, బిగిన్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే వన్స్ యూ స్టార్ట్ ద ప్రాసెసింగ్, బిగిన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, బిగిన్ ఆఫ్ లూప్ అంటే ఫర్ ఎవ్రీ పోర్షన్ ఒక్కొక్క లూప్ లో మళ్ళీ బిగిన్ ఆఫ్ రికార్డ్, ఎండ్ ఆఫ్ రికార్డ్. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది స్టార్ట్ రొటీన్. నా విత్ ఇన్ ద స్టార్ట్ రొటీన్ వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ రికార్డ్, మళ్ళీ ఫీల్డ్ లెవెల్ మ్యాపింగ్. ఇది బిగిన్ ఆఫ్ రికార్డ్, ఎండ్ ఆఫ్ రికార్డ్, అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ లూప్, ఎండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, ఎండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్. యూ జస్ట్ రీడ్ త్రూ.
లేదా డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ లైక్ దిస్. అక్కడ ఏ ఈవెంట్ దగ్గర నీ లాజిక్ కావాలో యూ కెన్ స్పెసిఫై దట్ ఈవెంట్ అండ్ రైట్ యువర్ లాజిక్. ఓకే, ఇంకా మామూలుగా యూ కెన్ రైట్ దట్ separate include program and specify the include program name here, or I can write my code. I can also write my line of code. I can specify include program or line of code here like this straight away. And but maximum length of characters is what? 72. మామూలు ఈ saying about deviation అంటే in the source I have a table with 4 fields, but in the target I wanted to have a different table with 6 columns. Can I edit the table structure? చూపిలి ఇక్కడ ఉంటుంది. In the table settings tab, see there is a button ikkada. What is this? Edit table. Kotti, you can add some fields. I told you add, remove. You can do all this kind of structural changes to the table. అక్కడ ఇది చెప్తున్నాడు, ఎడిట్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ కొట్టి ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది, దాంట్లో ఎడిట్ యాడ్ రిమూవ్ చేస్తాము అంటున్నాడు. ఓకే, మామూలుగా I'll show you how to add. And there are some in the table settings. There are some check boxes here. No drop, row store అని ఉంది. No drop అంటే data in HANA will not be deleted before the replication. Let's say the table was already replicated, and you're replicating once again. Generally, what happens? It deletes all the data and then load. If I say no drop on, what are the data which is already replicated? Let it be there, and then just do not delete that and then process it again. That's it, without deleting the database. Normally, what type of table does it create when the table is replicated to the SLT? Column store. And there is a checkbox called row store. Korte the explicit ga row store ga create avutundi. Sir, row drop annappudu duplicate records sir. Malli raadappa. No drop delete cheyadi, malli process cheyada data without dropping the data. And RD portion size. Now you see this, I told you the data is processed by portion. Then you can control to control how many records should be there in each portion. You can specify, use this size of portion. So no drop ante after replication drop avutundi. Yeah. When you said data will not be deleted before replication. After replication. That scenario will come only if the table is already replicated. And first you replicate చేస్తున్నావు, stop చేస్తున్నావు, మళ్ళీ replicate కొడుతున్నావు. Already there is a situation that there is a table in HANA with the content in it. If you feel that it has to drop all those data and reload again, full new set of data, then I'll say no drop. No drop అంటే drop చేయకుండా పోతుంది. Drop చేయాలంటే I will not enable that check. So by default behavior is what drops and reload complete set of data. So no drop అంటే లోడ్ చేసిన తర్వాత ప్రీవియస్ దాన్ని డ్రాప్ చేస్తుంది. చేయదు. No drop అంటే చేయదు. మామూలు default behavior is it drops everything. If say table replicate చేస్తున్నావు, stop replication అన్నావు, trigger అన్ని పోయినాయి, మళ్ళీ అదే టేబుల్ రెప్లికేట్ స్టార్ట్ కొట్టాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ అగైన్ అండ్ డ్రాపింగ్ ది కంప్లీట్ డేటా, రీలోడింగ్ కంప్లీట్ హిస్టారికల్ డేటా, దెన్ ప్రాసెసింగ్ ఇట్. నో డ్రాప్ పెడితే ఏముందో చాలు నాకు, డోంట్ డ్రాప్ ఇట్, జస్ట్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ డెల్టా రికార్డ్స్ అన్నట్టు. ఓకే, మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేయదు. బట్ డ్యూరింగ్ రెప్లికేషన్ ఓన్లీ చేంజెస్ కమ్. Replication will include load and delta. What is the difference between load and replicate? Load will only bring historical records and stop. Replicate will bring historical records and then do recording of delta records and process those delta records. So replication will include loading also. Okay. And it says there is a macro called skip underscore. When you want to filter some records out, we can use some macro called what is skip underscore record. Okay, and we can also there's something trigger level filtering can be done by using what? SPC proct maradusam. And okay, this is like skipping record, don't worry on this. If you're going with SPC proct, you specify the filtering there, which is going to affect your trigger. What are the filtering you specify in SPC proct will affect what? Your triggers in for replication, right? So only for delta processing the filtering is applied. And what are the filtering you specify? There is specific style based on the database. MS SQL అయితే నార్మల్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు వేయింది వాల్యూ చెప్పాలి. అదే DB2 అయితే 3 అండర్ స్కోర్లు డాట్ డబుల్ కోట్స్లో ఫీల్డ్ నేమ్, అట్లా ఒక్కొక్క డేటాబేస్కి ఒక్కొక్క
You have ECC would be running on some database. ఆ database ని బట్టి నీ స్టైల్ మార్చాలి because the trigger is actually created in what? In the database level. ఇది చూడు ఇప్పుడు ఆరికల్ అయితే ఒక he has got a table, some table where the table has got AS4 లోకల్ అని ఒక కాలం ఉంది. ఆ కాలం ఎన్ని ఉన్నప్పుడే కావాలి వాడికి. అప్పుడు ఏం చేసినాడు వాడు ఆరికల్ స్టైల్ ఇది కోలన్ అండ్ 3 అండర్ స్కోర్లు డాట్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఈక్వల్ 10 అనుకో. దిస్ ఫిల్టర్ విల్ గో అండ్ గెట్ ఫిల్టర్డ్ ఇన్ ట్రిగ్గర్స్. So only when the data is processed where my AS4 local field value is equal to n, then only the trigger is fired out and captures the logs. Other records are not cared about. The process will see that performance. Through. Okay, now, so we've seen this. Now same thing we'll try to see practically. We'll just see an exercise. How do you do transformations? So select your schema, then say what? Select configuration. What is the table? Y sales which I would like to do this. Select your table and say what? Edit settings for the table. Now in the table settings, I would like, I'll say what? Add. Okay, I would like to add this. Don't worry this. Target, see, by default the table name is what? Sales, and even HANA it creates it as Y sales. If you want a different name, I can specify. Target table name could be different. Say no drop, but I want it to be dropped. Okay, and if I select this row store, it creates row store, but I want that to be column store. Portion size, let it go default. But when the table records are used, you can specify portion size to be 1 lakh, 2 lakhs range. And this button, what is this here? Edit table structure. I would like to edit the table structure. So you could do. What is this? Source table. In the source, I've got table with 4 columns. And in the new table structure, this is the table structure. What it is going to create in what? HANA database. So source lo 4 unnai, HANA lo 4 unnai. Chala, inga extra kavali. Extra kavali. So I'm not happy with these 4 fields. I would like to say what? What is this? Insert. What type of changes you want to do? You want to add or change a column or remove a column? I would like to add a column. So I'll say I would like to add a column called source ID. That column should be of date type char and say something like 5 length. Okay. Okay. And ఈ కొత్త కాలం యాడ్ కావాలన్నా ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేట్ న్యూ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమో చూడ పొజిషన్ సరే యాడ్ you want to add a column source ID char and length is what 5. Okay, now I want to add this column into this table and I need to specify this position, first position, second, third, fourth. I want this column to be added as a 5th column or the next 5th column log. So I need to specify the position as what now e column add column cheppinanu, but when I say calculate new structure, then the column is added. So now the column is added only to the target structure, target table, or only source table? Only target. A column తీసేయాలి boss. Again I'll say add row. What do you want to do? Remove. Which column you want to remove? Year data. Year data. Target year data రాదు. Okay, you want to change some column. Suppose ఇప్పుడు WR కింద 3 ఉంది, length 4 చేయాలనుకున్నా. Want to change which column? WR కి నీకు length ఏం కావాలన్నా? Length actually 5 ఉంది. I want to change it to say 6. The length 5 ఉందని I'm changing it to 6. ఇది మారలే. CUKY అంతేనేమో.
చేంజ్ కూడా చేయొచ్చు. You can select some column which you want to change. ఇది CU KY కాబట్టి కాలేదు, బట్ వేరే డేట్ లెంత్ 10 నుంచి అట్లా యూ కెన్ డూ సమ్ చేంజెస్ ఆల్సో. నాకు ఇది ఫైన్ అన్న, ఓకేనా? Like this you can edit your table structures of the target table. Next, so when you replicate, is it going to create the table in HANA database? Yes. Create can we do partitioning? Generally what happens, you know how to create partitions in HANA. You, after the table is created, you right click on the table, say table portion, then you know how to do UI, or we can say create partition, command right. Same way, during replication, when the table is created, I can specify the partition command here through which it creates a partitioning in HANA. Partition by, you can write it like this. You can do hash partitioning, partition by hash, using which field I want the partitioning, VBL, and number of partitions is 4. It'll command pumpise, and this command will be leveraged while creating table in HANA and creates 4 partitions in HANA database. A table partition specified. So I'm able to change the structure of the table here, and also specify the partition commands. Okay, was fine. Sir, rule mapping. Rule mapping first ఏంటంటే నాకు I have something called source ID. Source ID అని కొత్త ఫీల్డ్ ఉంది కదా, దానికి I want to write some rule through which I specify some value for it. I want to go with parameter based first. So I don't specify any event. So export field in the bus. Source ID. దీనికి ECCN fill చేయాలి, constant of fill. So I put that as what? I put that value ECC as a parameter. Either I can write include program or code here. Code writes, how do you refer to the export field? E underscore source ID equal to what? Value of the parameter 1. ఎందుకంటే నువ్వు వాల్యూ ఎక్కడ ఇచ్చినావు? parameter 1 లో పెట్టినావు. So that you refer that as what? I underscore P1. Okay, boss. Or what you could do is you could take the same code and write it in an include program and give it here. But during replication only changes come in. Regarding no drop, will data be deleted usually every time during replication? No, boss. Don't get confused. The scenario is you already replicated a table, and then what happens? Historical data is loaded, then it is trying to process the new records. Now you stop the replication. When you stop, what happens? Trigger and lock table is deleted. No more capturing of locks, no more capturing of delta positions. But the table what was already replicated, does it still have the historical data in it already in HANA? Let's say you're trying to replicate the table again. What should it do with the data what is already there? That's the point. No drop unte the name drop cheyadu. Drop unte it drops and reloads completely. That's the point. Okay. Okay, so like this I specified some rule that is okay for me, and I'm saying what? Save. అట్లా అంటుంది, సేవ్ కొడతానే ఉండు. Okay, now let's see that. To see that effect, now let me replicate కొడుతూ మళ్ళీ ఆపల్లా ఒక లోడ్ కొడతా, ఎన్నిసార్లు ప్రాసెస్ చేయొచ్చు, just to practice on it. Why? So actually YCLs already ఉంది with ER.dat ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ER.dat రిమూవ్ చేసినాం. సో అప్పుడు నీకు ఇప్పుడు మారితే నీకు అర్థం అవ్వాలి. ఇప్పుడు కొత్త టేబుల్ మారింది అనుకో YCLs అనే డెఫినేషన్, అప్పుడు నేను టేబుల్ డ్రాప్ అయ్యి మళ్ళీ క్రియేట్ అయినట్టు యాక్చువల్గా.
టేబుల్ మొత్తం డ్రాప్ అయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఓల్డ్ టేబుల్ ఏముంది, ఇయర్ డేట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇయర్ డేట్ తీసేసిన కొత్త, ఇఫ్ యూ సీ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ మీన్స్ వాట్, ద టేబుల్ వాజ్ డ్రాప్డ్ అండ్ recreated again. Okay, so loading is executed. Let's see the refresh. Let's see the changes. ఇప్పుడు ఏం కావాలి, యాజ్ పర్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ డెఫినేషన్ అంటే ఇయర్ డేట్ ఉందా బస్, లేదంటే ఇది టేబుల్ డ్రాప్ అయి మళ్ళీ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, అది యాక్చువల్ నో డ్రా, అది డిఫాల్ట్ బిహేవియర్. అదే నో డ్రాప్ పెట్టింటే ముందు డిలీట్ చేసేది కాదు టేబుల్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, ఇఫ్ యూ గో టు రన్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, డూ యూ సీ ద పార్టీషన్స్ క్రియేటెడ్ ఆన్ దిస్ టేబుల్? ఈ బొమ్మలోనే అర్థం అవ్వాలి, గ్యాప్ ఉందంటే కొద్ది స్లో ఉందన్న. Hash 4, you see this? Okay, so hash 4 we will means what? There is a partitioning done. We'll change the structure of the table, example by removing column, and we check the no drop option. Won't it lead to yes? Yeah, that is your problem. That is the mistake you've done. I'm not forcing you to select the checkbox no drop. I'm saying no drop is mandatory. No. Yeah, correct. Because you change the structure, and if you're not dropping and recreating, obviously it does not reflect the structural changes in HANA. And you see the source ID populated with what values? Yes, yes. Like this, you can write a logic with parameter. Okay. Again, I want to do some changes. So my year date is back. Point. Let's say I'm adding some field. What are the field you want to add? That should be primary key in a table, not non-key column. ఇది కొత్తగా యాడ్ చేస్తున్నాను, సంథింగ్ లైక్ కాంప్ కీ సంథింగ్. ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ ఫీల్డ్ డమ్మీగా, ఐ జస్ట్ సే char2 char3 సంథింగ్. ఇది మాత్రం ఇఫ్ ఐ జస్ట్ యాడ్ సే పొజిషన్ 6, ఇట్ యాడ్స్ అనదర్ కాలం, కానీ నాకు ప్రైమరీ కీగా కావాలి. కాబట్టి ఈ పొజిషన్ దగ్గర పెడితే ఐ విల్ సే పొజిషన్ 2. ఇప్పుడు చూడ విత్ కమ్ ప్రైమరీ కీ, ఆ ప్రైమరీ కీ దగ్గర ఇన్సర్ట్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ ప్రైమరీ కీగా అవుతుంది. ఓకేనండి. ఓకే, పార్టిషనింగ్ ఏమవుద్దు. You written this logic with parameter based, right? Same thing I would like to write a same rule with what? Event based. Begin of record, end of record ఉంది. The requirement is the source ID ki value populate చేయాలి. Do we have the source ID field in the target structure or resource sender structure? Only target, and only you know that field in the after the record is processed. Begin of record లో ఓన్లీ సోర్స్ సెండర్ స్ట్రక్చరే ఉంటుంది.
After the record is populated to the target, then you will know that source ID. Somebody, I'll prefer what? End of? During end of record, at ఒక్కొక్క రికార్డ్ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు ప్రాసెస్ చేయాలి. ఏం ప్రాసెస్ చేయాలి? లాజిక్ ఏంది? నువ్వు పారామీటర్స్ ఏం చెప్పాం? ఎక్స్పోర్ట్ ఫీల్డ్ ఇంపోర్ట్మెంట్స్ ఏం చెప్పాం? స్ట్రేట్ అవే స్టార్ట్ రైటింగ్ కోడ్. వాట్ ఇస్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ద కోడ్? WA underscore SR receiver R. What is my table? Y sales hyphen. What is the field? ఏం కావాలా? అంతే. ఈ కోడ్ పెద్దగా ఏదో 72 క్యారెక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ ఏదైతే ఉంటే అక్కడ రైట్ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ ఇట్. ఇది లోడ్ కాబట్టి ఐ డోంట్ హావ్ టు స్టాప్ ఇన్. అదే రెప్లికేట్ అంటే మళ్ళీ స్టాప్ కొట్టి చేయలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ విత్ లోడ్. అది మళ్ళీ లోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అని రావాలి. Now load is scheduled means it started doing loading, again it reloads. Then loading is done. You should see a new column now again, year date. So you'll see that year date column for historical data. What does it mean? It has dropped the table, regrade the table with the new column structure, then refilled everything. Year date వచ్చింది, when ECs వచ్చింది, same logic I could implement with event also. Okay, Rana? No, I'll show everything. Now same thing I would like to implement with an include program, let's say. I'll take this out, okay. Where do you get include program? You go to SC38, ZSLT test 00. That's my program, create. What type of program I'll say? Include program, then take it, local object. See, instead of fixing this value, you can make it dynamic by writing a big select statement, perform lookup to different table and stuff. So my program is created, and here you can either specify the code or what? Include program name, okay, and that's it. Say save. You can use that include program concept either it is event based or parameter based, anything. Can you show example? Write the syntax followed in include program. Mainly write the generic declaration. Generic declaration అంటే వేరే సెలెక్ట్ రాస్ అట్లాంటివా? కంప్లీట్ అయిపోయిందా? So again I get that ECC, fine.
let's say I would like to write some logic of okay. I'm okay with this. I'm going with parameter based, and parameter one is I would say ECC. Then I cannot use that include program. వాడొచ్చు కానీ అక్కడ కోడింగ్ మార్చాలి. ఏమంటా 002 పెట్టేసి అది మార్చు. What will be your code? E underscore, what is export field? సేమ్ అక్కడ రాసి ఇంక్లూడ్ రూమ్ రాసిన అంతే. అది కొత్తగా అయిందో లేదు కనుక్కోవడానికి ఈసీసీ బదులు EC1 పెట్టు. Don't you need to do any declaration? What? No declaration. Right? If you're using any other local variables, then you need declarations. Otherwise, so I see it as EC1, and we can do that. Next, I would like to implement some logic for skipping some records. Y cells on the Z cells or Y cells? Okay, boss. I just want to replicate only those records which does belong to euros only. So I would like to filter the data with this event, and this is okay. I want one more rule. Okay, I have to add which is going to be event based. Can I skip that record during beginning of record itself? Any logic in the? Can I write that as a separate include program? Default to 3 and రాసేద్దాం. Let me create the program as 3. And what is that 3? What is that logic? If it is currency so and so, I want skip it. So if WA underscore sender or receiver. I want set because my currency field is there in the sender. Y sales hyphen WAERK currency field equal to EU.
నాకు ఈఆర్వే కావాలా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈఆర్, so in the 10 diff, I told you there is a ready-made macro given to eliminate the records. Skip underscore record. And I'll say what? Okay. So like this, I can mix up event-based, some parameter-based rules also can be written. So did I do filtering in rules or in SPC proc rules? This will apply for historical and normal delta also. Yes. Don't be part of it. No declare nothing. Raskudu both because whatever you write into it takes that code, embeds into some other coding. So there the declaration is already there. The parameters events declare. So where will that execute? మనకు సంబంధం లేదు. ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఇన్ ఎస్ఎల్టీ ఓన్లీ, బట్ మనకి ఈవెంట్ మనం కంట్రోల్ చేయాలి. అందుకే we say it is less flexible but simple. But if you really want to control at what point of time the logic should get executed, then only euro వచ్చినాయన్న, right? Okay. ఇది ఆ స్కిప్ గార్డ్ ఎత్తేసాను. I want filtering at the database level itself. Okay. Then I use what? In SPC product. Na before writing SPC product, na ECC A. MS SQL. So my style of writing code should be with respect to MS SQL. MS SQL coding style ಎಂದು చూస్తా. ఏముంది దాని స్టైల్? In SPC MS SQL అయితే నార్మల్ ఏంది? ఫీల్డ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ, నార్మల్ రాసేది. I'll say what? Add database system ఏం పెట్టాలి? లైన్ నెంబర్ 1 నీ కోడ్ ఏందన్నా? MS SQL అయితే ఫార్మేట్ అది కూడా ఫీల్డ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు రాసేది. మార్కులు అయితే డాట్ అండర్ స్కోర్లు 3 స్టైల్ వేరే, ఇదైతే మామూలు WAERK ఈక్వల్ టు EUR. డాట్ గిట్ ఏమనుందా? ఏం లేదు. రైట్. ఓకే. ఇక్కడైతే నేను తీసిన ఐ నాట్ డన్ ఎనీ స్కిప్పింగ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. I told you the specific product will reflect the changes only when you're doing replication, not for historical data. So చూడాలంటే now let me do replicate of it. కానీ ఫస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా తెచ్చేది మాత్రం ఐనార్ కూడా వస్తాయి బస్ వస్తాయి, ఎందుకంటే నేను ఆ స్కిప్ రికార్డ్ ఎత్తేసాను కాబట్టి.
That is a proof that it affects only during delta process. Suppose we have a local variable already declared in the main program, and if we are using the same in include program, where is the main program for you? We do not have control in the main program, right? We are only writing include program which will get inserted to main. Where is the main program? What I'm saying is, for each rule you are writing an include program. Our main program మన రాస్తానమా, నువ్వు రాసి ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్స్ నువ్వు సెట్టింగ్స్ బట్టి అదే ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. మన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ మనకు కంట్రోల్ లేదు కదన్నా. ఈ సేయింగ్ ఇఫ్ డిక్లేర్ సమ్ వేరియబుల్ ఇన్ మెయిన్ నీకు సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే యూ రైటింగ్ ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ విల్ గెట్ ఇన్సర్టెడ్ ఇంటూ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై డిఫాల్ట్ బై ద SAP సిస్టమ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. అంతేనా మరి? ఆయన డౌట్ ఏదైనా ఉందా? సర్లేనా, లోడ్ అయింది, రెప్లికేట్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడైతే ఫిల్టర్ అయితే అయిందన్నా, కాలేదు, ఇట్స్ పెట్టు. మనకి వీఆర్ నాట్ వరీడ్ అన్ దట్. నాకు చూపించింది రెప్లికేషన్ జరిగేటప్పుడు అది అవుతుంది అని చూపించాలనుకున్నా. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు పోయి రికార్డ్స్ మారుస్తానన్నా, టేబుల్కి వెళ్ళి INR సంబంధించిన రికార్డ్ మారుస్తున్నాను. ఓకే, 4 ఏం చేస్తున్నా, 44 అని చేస్తాను. మార్చిన. ఓకే, మార్చే రెప్లికేట్లో ఉంది కదా, అంటే ఇట్ షుడ్ గెట్ దట్ రైట్. అంటే యాక్చువల్ ట్రిగ్గర్ ఫైర్ అయింటుందా? అయింటుందా? అసలు ట్రిగ్గర్ ఫైర్ కాదన్న. వై? వాట్ ఆర్ ద కండిషన్ స్పెసిఫైన్ SPC proc will go and sit into trigger. ఇక్కడ క్రియేట్ ట్రిగ్గర్ ఆన్ ఎవ్రీ ఇన్సర్ట్ వేర్ మై రికార్డ్ ఈజ్ వేర్ కరెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ UR అని కూర్చుంటుంది. అంటే అప్పుడు ఏంటి, వెన్ ఈస్ ద ట్రిగ్గర్ ఫైర్డ్ అవుట్ ఓన్లీ వెన్ ద రికార్డ్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ UR. నువ్వు ఏ రికార్డ్ మార్చినావు? INR రికార్డ్. INR మార్చిన ట్రిగ్గర్ ఫైర్ కాబట్టి లాక్ టేబుల్కి ఏం రావు. లాక్ టేబుల్ ఏం రాకపోతే రికార్డ్ రెప్లికేట్ కాకూడదు. వచ్చింది ఏమన్నా? 44 అయిందా? కాలే. అది ఇప్పుడు నేను పోయి euros మారుస్తా. 1 తీసి 11 పెడతా. ఓకేనా? 1 ఐఎమ్ చేంజింగ్ టు, ఇప్పుడు యూరోస్ మార్చు. ఇప్పుడు చూడ, అంటే యూరో సంబంధించిన రికార్డ్ అయితే మారుతుంది, వేరే సంబంధించిన రికార్డ్స్ అయితే అసలు లాగే క్యాప్చర్ చేయదు. సో లాగే క్యాప్చర్ నేనే చేంజెస్ అయితే రావడంలే. నేనేమన్నా, ఇట్స్ నాట్ క్యాప్చరింగ్ లాగ్ అట్ ఆల్. Since I have written a rule in SPC proc, it is applied in the trigger. So if you do changes only with which is satisfying your condition in SPC proc, it will capture the log. Otherwise, no. That's why when I change a record relevant to euros, it is reflecting changes into HANA. If I do some changes to a record with INR, it is not reflecting changes into HANA because the trigger is not fired out for it. Now I just want to purely prove that it is not even capturing log. The prove. So what I will do now, for now, if I suspend, I can see entries in the log table. I'll suspend this table. When I suspend, what happens? It will not replicate the records, but it will still be capturing those logs in the log table through trigger is fired. It's suspended. Now what I'll do? I'll go to the table. First, how do you get the log table of it? LTRC. Is in log table 293. Can I open this in? The ఏం లేదు, మార్చా. Seventh record, is it with euros? Does it maintain entry in the log table? It means is my trigger fired? Yes. Changes now. So what are the conditions you specify in SPC proc is set into the filter
set into the trigger. So only the records which satisfy this condition are modified, then only they are reflected into HANA because it is not logged. What are the filter condition is specified in SPC proct will go and set up into trigger. Trigger చూడగలిగితే నీకు వచ్చేది. మర్చిపోయాను I showed రేపు చెప్తాను. I'll find out. చూడొచ్చు actually you can exactly see the coding. It's like in HANA system how we're creating create trigger so and so on for every insert of a row అని అట్లా క్రియేట్ అయింటున్నాడు. I can see that code actually literally. And what are the conditions space? ఆ కండిషన్ ఆ ట్రిగ్గర్ లో కూర్చుని ఉంటుంది. For your previous batch I showed you that. Okay, but లాజిక్ అర్థమవుతుంది. We are not seeing code, but that's fine. Then I would like to now resume just now what? Now the change of 7 will come back to this step. So the document 7 has been changed. No, that's next. Then apart from this, all this you can also specify some settings relevant for performance boost. You can say number of parallel jobs I want 2 or 3. I want the field name for partitioning. Let's say it has to be partitioned on what? VBLM. This is about processing of data. How many jobs it has to process. But when it comes to reading of data, I mean it has to read data, then it has to send. Two things first. It has to read data from the source system, then process it. Processing parallels array, but how when it comes to reading, how it has to read in a point. There are options like accumulate plan calculation, pool table, cluster table, and option. This is about leveraging indexes. When you say access plan calculation, your advantage is it's fast data load if there are indexes on the table, and parallel data load possible. So when you say the reading type is 1, and you can choose this when there are indexes built on the table bus, and it enables for parallelism. But disadvantage, it needs an additional index may be required. Requires a key field which is selective enough to selectively speed up the data access, and calculation time required before data load. Remember we said calculation jobs, data loading, data transfer jobs, the calculation jobs. So if we use this only if there are indexes built on the table to speed up the loading. And DB set get and no separate index required. Parallel data load possible with multi-threading. Additional consumption of database buffer. This buffer ఎక్కువ వాడుతుందంట. And 4 and 5 cluster tables now. Index cluster, very fast data load is extracted to tables on so, and there is some middle level table where it extracts data into. Minimum usage of buffer, but additional table space temporarily required in this because of this temporary table it uses more space. So generally if I use 1, if there are indexes I use 1, if there are no indexes I will use this 4 and buffer ఎక్కువ వాడకుండా either 4 and 5 will use this. Okay.
and they specify it like this. You go here, specify what index cluster with import from DB or full table scan. What the table scan JL, I can say import 4 option. At the setting all the setting you can set this. So this will basically improve the performance of your processing of SLP. Data difference performance fast managunde 10 record, but when the data is used, this makes a lot of difference. Okay. So one question. Yeah, okay, sir. కొన్ని చిన్న చిన్న ఉన్నాయి లేపుతా. Configure and about LTR T code where you can basically create your SLT configuration LTR, right? You remember? దాంట్లో కొన్ని చిన్న చిన్న బేసిక్ చూడొచ్చు అంటాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I go to LTR, go to detail, and this is my configuration name. If you just get inside that, you can see status of the job, master job. Can you know about edit and then restarting, stopping, restarting? You can see how many jobs have been done. You can see whether triggers has been created. కింద ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ చూడొచ్చు. ఈ టేబుల్ కి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్, డేటా లేటెన్సీ ఎంత ఉంది, ఇంకా డేటా లేటెన్సీ ఏముందంటే ఫర్ ప్రాసెసింగ్ బట్టి ఏదైనా స్టక్ అయి ఉందా, ఐ కెన్ సీ ద లేటెన్సీ. అండ్ ఇంకా సెట్టింగ్స్ చూడొచ్చు, అంటే విత్ వాట్ సెట్టింగ్స్ దిస్ బిన్ క్రియేటెడ్ అని చూడొచ్చు మెయిన్గా. నెక్స్ట్ ఎల్టీఆర్సి, డిడ్ ఇట్ టేక్ యూ త్రూ అబౌట్ ఎల్టీఆర్సి వాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టీ కోడ్ ఇది ఎల్టీఆర్సి, వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డేటా అబౌట్ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు. యూ కెన్ సీ సమ్ స్టెప్స్ అబౌట్ యాక్టివేటింగ్ ట్రిగ్గర్స్, ట్రిగ్గర్ డిలీట్ చేయాలంటే చూడొచ్చు, కొన్ని ఆప్షన్స్ చూడొచ్చు. In the table overview, you'll see the list of tables what is being processed. You can find the log table and know whether trigger has been activated or not. In the data transfer matter, this is about just knowing what table has been replicated and trigger inda leda. Ikkada table load ayinda leda, and whether calculation is done or not, whether table is generated or not, you can know all those informations. Good reading type emundi one ante accumulate plan read, and block portion size in size almost. నీకు ఇంతవరకు వస్తే ఒక్క ఎర్రర్ కూడా రాలే. ఎర్రర్ వస్తే చూపిస్తా. సరే ఎర్రర్లు వస్తే ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా రెప్లికేట్లో ఉంది. Parameter with w_center ycl source side, but I know source side is not there in center, it is only there in restore. ఇప్పుడు ఎర్రర్ కొట్టాలి కదా అది. And I use accumulation plan. లోడ్ కొడదామన్నా ఎర్రర్ వస్తుంది. లెట్ ఇట్ యూ గెట్ అన్ ఎర్రర్. అంటే ఒక్కోసారి ఎర్రర్ బాగానే చెప్తుంది, అంటే దిస్ ఫీల్డ్ వాజ్ అన్నోన్ అని కొడుతుంది. The question is more from above. Ask me what is. There is now you get an error. It can be an error, but it doesn't show you any what was the error. Okay,
To clearly know what was the error, no, you have to get into LTRC, go to 14. Then what is this? Application logs. I can say filter. I want to see only logs with what errors. The data object WS does not have a component called source ID. Range లో బానే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొద్ది వరకు అర్థం అవుతాయి. నేను పోయి ఐ విల్ కరెక్ట్ దట్ కోడ్ అండ్ రెప్లికేట్ లైక్ దిస్ యూ కెన్ సీ ది ఎర్రర్స్ వాట్ యూ గాట్. కొన్ని హియర్ యూ కెన్ సీ ది స్టాటిస్టిక్స్ లోడింగ్ జరిగింటే ఒకటి కూడా లేదా అంటే ఫెయిల్ అయింది కదండి ఇప్పుడు ఐసీఎల్. సో లోడింగ్ జరిగింటే ఐ కెన్ సీ స్టాటిస్టిక్స్ ఎట్లా అంటే ఒక్కొక్క టేబుల్కి డజ్ ఇట్ ప్రాసెస్ డిడెంట్ పోర్షన్, ఒక్కొక్క పోర్షన్కి ఎన్ని రికార్డ్స్ పోయినాయి, ఎంత టైం పట్టింది, ఇట్ విల్ షో లిస్ట్ లైక్ ఇలా కనిపిస్తుంది. ఎంత మామూలే, దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఇది టేబుల్ ఓవర్ మనకి తెలుసు. ఇట్లా లోడ్ స్టాటిస్టిక్స్లోకి వెళ్ళి ఫినిష్ కొడితే టేబుల్ కనిపిస్తుంది, నీట్గా చెప్తుంది ఎన్ని పోర్షన్స్ పోయినాయి, మొత్తం రికార్డ్స్ ఎన్ని పోయినాయి. డబుల్ క్లిక్ కొడితే ఆ రికార్డును మొత్తం ఒక్కొక్క పోర్షన్కి సంబంధించిన ఒక్కొక్క పోర్షన్ 1 ఎన్ని రికార్డ్స్, ఎంత టైం పట్టింది, ఇట్ విల్ గివ్ డీటెయిల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, స్టాప్ మామూలు. విల్ కంటిన్యూ దిస్ టుమారో, లెట్స్ నాట్ హరీ అప్. ఇంకేంటంటే కొద్దిగా నీడ్ టు గెట్ ఇన్. ఐ టోల్డ్ యూ వితౌట్ ప్రాసెసింగ్ హిస్టారికల్ డేటా హౌ డు ఐ ప్రాసెస్ డెల్టా. Let's have replicate table. I've stopped it, but when I want to replicate, without loading historical data, I would like to replicate. కొన్ని చిన్న ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. Then how do I replicate real-time data from non-SAP? అంటే I've shown you from SAP system. If it is non-SAP system, how will you do? And how do you connect this SLD to BW? That is what we have to see. Still tomorrow we need time for SLDs. Okay. Questions. మీరు అది We'll stop it here for today and we'll continue tomorrow. Any doubt? Yeah. సో అది మీ రూల్స్ స్పెసిఫై చేస్తారు. సో ఈవెంట్ బేస్డ్ అయితే దెన్ యూ కెన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ షిఫ్ట్ స్టార్ట్ బిఫోర్ అనేది. సో ఇఫ్ యూ బిగిన్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ రికార్డ్ అన్ని ప్రెసిడెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి 1 by 1 రూల్స్ అంటే ఇప్పుడు పారామీటర్ మధ్యలో పెట్టాను, పారామీటర్ అండ్ ఈవెంట్. సో విచ్ స్టేట్మెంట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్, విచ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ లేటర్. No, we don't have control over that, right? Because when you see event based, you explicitly know at what event it is running on. Parameter ki asal event concept leda. It does not worry about parameter. You're just saying for this export field I want this value, but we really not, it executes through only transformation, because we said it will have read engine, write engine, transformation engine. We only say it executes with transformation engine, but we cannot say within the transformation engine what event. Asal events are a concept rather that time. So between event and parameter, which one will execute first, we don't know. We cannot. But only thing is we say is event based is more flexible, because there is an incoming field. Based on that I should do lookup and go. Then I'll say select something from a different table where so and so field is equal to the work area, sender, some table hyphen this field and look up this వచ్చిన value మళ్ళీ దీన్ని leave it. You can do that kind of stuff. అది export field లో you can only refer to the field what you're exporting, nothing else. సరే లాగ్ టేబుల్ ఉంది కదా, ఒక్కొక్క టేబుల్ కి మనకి లాగ్ టేబుల్ అది డిఫాల్ట్ గా అదే ఉంటుందా? అంటే నేమింగ్ మారుతుంటుంది. చేంజ్ నేమ్ అంటే ఒకసారి ఒక టేబుల్ లాగ్ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది, ఎప్పుడు అదే టేబుల్ లాగ్ టేబుల్. రెప్లికేషన్ స్టాప్ చేసింది సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెప్లికేట్ స్టాప్ చేసిన మళ్ళీ క్రియేట్ ఎక్కువ అదే వస్తుంది. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అదే వస్తుంది. మనకి ఏది వచ్చినా మనకు సంబంధం కాదు, లాగ్ టేబుల్ ఒకటి ఉండాలి, పేరు అదేనా, నాకు తెలిసినంత వరకు అదే వస్తుందనే చూస్తాను నేను. నాకైతే అదే వచ్చిందని అనిపించింది. అంటే లోడ్ కొట్టినాంలే, బట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసినాను, ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ ద సేమ్ టేబుల్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ డోంట్ ఎక్స్పెషల్లీ డిలీట్ ఇట్.
నాకు అది ఐయూసీ రిమోట్ లో లాక్ టేబుల్స్ ని ట్రిగ్గర్స్ ని మాన్యువల్ డిలీట్ చేసే ఛాన్సెస్. డిలీట్ చేసి మాత్రం కొత్త పేరు వస్తుంది. డిలీట్ చేయకుండా అదే టేబుల్ మళ్ళీ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ రిపీట్ కొడుతుంటే అదే లాక్ టేబుల్ వాడుకుంటాడు, అన్లెస్ యూ డిలీట్ ద టేబుల్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. ఓకే, you not received if you not received the videos, please inform Pawan, he'll let you know. Because now we know this is not the let Pawan know. Pawan will help you to get that. 9853844656. I have sent even the modeling videos also. Set 6 and set 7 you received, right? Most of you might have received set 6 and set 7 also already with complete modeling. You only not received yesterday's class and today's class, which you are supposed to receive. So if there's some problem in receiving, please contact Pawan. Let him know, because Pawan may not send you, but at least let him know that you have not received. He will tell me or someone to send it for you. Okay. But when we stop the replication, lock tables will be deleted. Yes. When we stop the replication, lock table will be deleted. Yes. In question లాక్ టేబుల్ డిలీట్ అవుతుంది, మళ్ళీ రెప్లికేట్ అదే టేబుల్ పేరు డిలీట్ కాదు, అసైన్మెంట్ పోతుంది, టేబుల్ ఉంటుంది అట్లా. When I stop replication, but I don't know, when you replicate, I see same table. అంత డౌట్ ఎందుకు లేదు. Why to have so many doubts? మీకేం లేదు, బట్ టాపిక్ ఈజీగా ఉంది కాబట్టి మీకు అన్ని డౌట్లు వస్తున్నాయి. Someone replicate this table that sales. ఇలా సిస్టమ్ స్లో ఉంది, లేదా ఎన్నని కొట్టినాడు టేబుల్స్. వై సెల్స్ వేరే, నేను జెడ్ సెల్స్ కొట్టిన, అందుకే వై సెల్స్ ముట్టుకోలేదు, జెడ్ సెల్స్ ముట్టుకున్నా. మళ్ళీ దానికి పోయి కోడ్ తీసి పెట్టాలని. లోడ్ అయిపోయింది, రెప్లికేట్లోకి రావాలి. నిన్న మనోడు కూడా అడిగాడు డౌట్, ఇట్లా రెప్లికేట్లోకి వెళ్ళి వీబ్యాక్ అనే టేబుల్ సెర్చ్ కొడుతుంది, నాకు దొరకలేదు సార్. ఎందుకు దొరకలేదు చెప్తే, ఆల్రెడీ ఎవరో రెప్లికేట్ కొట్టాడు దాన్ని. ఆల్రెడీ జెడ్ సెల్స్ రెప్లికేట్లు ఉందనుకో, మళ్ళీ రెప్లికేట్లు పెట్టి జెడ్ సెల్స్ ఎదుగుతూ దొరకదు. ఓకే, వానికి ఏమంటే ఆల్రెడీ 40-50 కొట్టారు కింద, పెద్దగా ఉంది, నువ్వు సెర్చ్ కొట్టుకోవచ్చు, విబిఐకి అని కొడితే ఆ టేబుల్ పేరుతో సెర్చ్ చేయొచ్చు, దొరుకుతుంది. ఓకే, చాలా లిస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెప్లికేట్లకు వచ్చిందన్న ఎల్టీఆర్సీలో జెడ్ సెల్స్ లాక్ టేబుల్ ఏందన్న 288. సో ఎన్ఎస్సి NSC 11 288 టేబుల్ ఉంది. మళ్ళీ what I'll do, I'll start replication. Set 6 is not working. I'm speaking English only. I'm speaking English, okay. Set 6 is not working. No, it is working. If you any problem, call Pawan and tell him that you have problem, so they'll take care. Yeah. మీరు కరెక్ట్గా మీరు we took mail IDs initially during the initial phase. So make sure మీ mail ID ఉంది, కరెక్ట్గా మీ mail IDs ఇవ్వండి. రెప్లికేట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, మళ్ళీ స్టాప్ కొట్టినాను. ఓకే, స్టాప్ కొట్టినా కూడా టేబుల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, మళ్ళీ రెప్లికేట్ కొడతా, అంటే అదే పేరు వస్తుందా వేరే పేరు వస్తుందా, అదే మన డౌట్.
నాది తెలిసి అదే పేరు వస్తుంది. కొత్త పేరు వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏముంది, లాక్ టేబుల్ ఉండాలంతే. Same table it creates again. మళ్ళీ అదే పేరుతో టేబుల్ వస్తుంది. Yeah. So when you stop replication and start the replication again, it creates the same log table with the same name. But if I delete this log table explicitly, it creates a new one. Fine. We'll